Если даже материальные предметы обладают непостижимыми свойствами, почему нельзя поверить в непостижимую энергию Верховной Личности Бога? Purport: the argument of Sri Chaitanya Mahaprabhu described in this verse can be very easily understood even by a common man if he simply thinks of the activities of the sun, which has been giving off unlimited amounts of heat and light since time immemorial, and yet has not even slightly decreased in power. Комментарий. Довод, который приводит в этом стихе Шри Чайтанья Махапрабху, поймет даже обычный человек, если представит, например, Солнце, которое с незапамятных времен излучает неизмеримое тепло и свет, и при этом его энергия не уменьшается. Modern science believes that it is by sunshine that the entire cosmic manifestation is maintained, and actually one can see how the actions and reactions of sunshine maintain order throughout the universe. Современные ученые считают, что весь видимый космос зависит от Солнца. Это действительно так, ибо нетрудно заметить, что воздействие солнечного света поддерживает порядок во всей Вселенной. Рост растений, даже вращение планет зависит от солнечного тепла и света. Sometimes that last sentence, I didn't read it in English. The growth of vegetables and even the rotation of the planets take place due to the heat and light of the sun. Sometimes, therefore, modern scientists consider the sun to be the original cause of creation, not knowing that the sun is only a medium, for it is also created by the supreme energy of the Supreme Personality of Godhead. Основываясь на этом, некоторые ученые считают Солнце первопричиной творения, но им неведомо, что оно лишь посредник, созданный высшей энергией Верховной Личности Бога. Aside from the sun and the touchstone, there are many other material things that transform their energy in different ways and yet remain as they are. Помимо Солнца и философского камня есть много других материальных тел, которые преобразуют свою энергию, но сами при этом остаются неизменными. It's not necessary, therefore, for the original cause, the Supreme Personality of Godhead, to change due to the changes or transformations of his different energies. Отчего тогда Верховный Господь, первопричина всего сущего, должен как-то меняться из-за преобразований, происходящих с его различными энергиями? So it's another example of the source being different from its energies, in that the energies can be transformed without the source being transformed. Эти примеры показывают, что источник энергии отличен от своих энергий. Энергии могут претерпевать преобразование, но это не будет затрагивать источник энергии. Previously, we were reading that the Lord doesn't change. He's the supreme, eternal, unchanging, but his energies can change in many complex ways. Ранее мы уже читали о том, что Господь не меняется, Он неизменен, тогда как Его энергии могут претерпевать различные преобразования. And also, of course, we read that the soul is eternal and unchanging, but the activities of the soul manifested through the body, they are subject to change. In fact, the body is always changing. Мы также читали, что хотя душа по своей природе вечна и неизменна, деятельность души, которая проявляется через материальное тело, подвержена изменениям. Более того, и само материальное тело тоже подвержено изменениям. So these are all examples to show that Shankaracharya's philosophy is incorrect, it's erroneous. Эти примеры показывают, что философия Шанкарачарьи ошибочна. So I'm continuing with the purport here. The falsity of Sripad Shankaracharya's explanation of Vivarta Vada and Parinama Vada has been
detected by the Vaishnavacharyas, especially Jiva Goswami, whose opinion is that actually Shankara did not understand the Vedanta Sutra. То, что Шрипада Шанкарачарья неверно истолковал Виварта-ваду и Паринама-ваду, доказали ачарьи Вайшнавы, в частности Джива Госвами, который утверждал, что Шанкара, по сути дела, не понял Веданта-сутру. In Shankara's explanation of one sutra, Anandamayo Vyasad, he has interpreted the affix mayat with such word jugglery that this very explanation proves that he has little knowledge of the Vedanta Sutra, but simply wanted to support his impersonalism through the aphorisms of the Vedanta Sutra. Истолковывая афоризм Анандамайо Бьясад и пытаясь объяснить в нем объяснить в нем словом «маят», Шанкарачарья прибегает к таким словесным уловкам, что становится ясно, он не понимает Веданта-сутру и просто с помощью афоризмов хочет обосновать свое имперсоналистическое учение. Actually, however, he failed to do so because he could not put forward strong arguments. Однако это ему не удалось, ибо он так и не смог привести достаточно убедительных доводов. In this connection, Srila Jiva Goswami cites the phrase Brahma Pucham Pratishta, Taittiriya Upanishad 2.5, which gives Vedic evidence that Brahman is the origin of everything. В связи с этим Шрила Джива Госвами цитирует стих из Тайтирии Упанишад 2.5 Брахма Пучам Пратиштха, которое представляет собой ведическое доказательство того, что Брахман является источником всего сущего. In explaining this verse, Sripad Shankaracharya interpreted various Sanskrit words in such a way that he implied, according to Jiva Goswami, that Vyasadeva had very little knowledge of higher logic. Как показывает Шрила Джива Госвами, Шрипада Шанкарачарья объясняя этот стих, истолковывая санскритские слова таким образом, будто хочет сказать, что Вьясадева слабо разбирался в высшей логике. Such unscrupulous deviation from the real meaning of the Vedanta Sutra has created a class of men who by word jugglery try to derive various indirect meanings from the Vedic literatures, especially in the Bhagavad Gita. Подобное недобросовестное толкование Веданта-сутры породило особую категорию людей, которые любят по-своему толковать ведические писания, в особенности Бхагавад-гиту, и выискивать в их словах всевозможные косвенные значения. One of them has even explained the word Kurukshetra refers to the body. Один из таких толкователей утверждал, что слово Курукшетра в Бхагавад-гите означает тело. Such interpretations imply, however, that neither Lord Krishna nor Vyasadeva had a proper sense of word usage or etymological adjustment. Эти люди думают, что Господь Кришна или Вьясадева толком не знают, как правильно употреблять слова и какой смысл они имеют. They lead one to assume that since Lord Krishna could not personally sense the meaning of what he was speaking and Vyasadeva did not know the meaning of what he was writing, Lord Krishna left his book to be explained later by the Mayavadis. Они хотят сказать, что Господь Кришна не понимал, о чем говорил, а Вьясадева не ведал, что писал, и потому Кришна и Вьясадева оставили Бхагавад-гиту для Майавади, чтобы они потом разъяснили, что к чему. Such interpretations merely prove, however, that their proponents have very little philosophical sense. На самом же деле, подобные толкования подтверждают лишь, что их авторы не имеют представления о философии. So yeah, it's ridiculous to be saying that Lord Krishna and Vyasadeva didn't really understand what they were talking about. Huh? It's a very offensive thing to suggest or state. Говорить о том, что Кришна и Вьясадева сами не понимали, о чем говорят, это просто смешно, и более того, это оскорбительно. So instead of wasting one's time falsely deriving such indirect meanings from the Vedanta Sutra and other Vedic literatures, one should accept the words
of these books as they are. Вместо того, чтобы впустую тратить время на выискивание косвенных значений Веданта-сутры и других ведических писаний, лучше принять прямое значение всего написанного в них. In presenting Bhagavad Gita as it is, therefore, we have not changed the meaning of the original words. Представив читателю Бхагавад-гиту, как она есть, мы не изменили смысла изначального текста. Similarly, if one studies the Vedanta Sutra as it is, without whimsical and capricious adulteration, one can understand the Vedanta Sutra very easily. Точно так же, изучая Веданта-сутру такой, как она есть, без надуманных дополнений, можно легко понять ее смысл. Srila Vyasadeva therefore explains the Vedanta Sutra beginning from the first sutra, Janmadhyasya Yataha, in his Srimad Bhagavatam 1.1.1. Шримад Бхагаватам 1.1.1 Шрила Вьясадева сам объясняет Веданту самой первой ее сутры Джанмадьясья Ятаха. I meditate upon him, Lord Sri Krishna, the transcendent reality, who is the primeval cause of all causes, for whom all manifested universes arise, from whom all manifested universes arise, in whom they dwell, and by whom they are destroyed. I meditate upon that eternally effulgent Lord, who is directly and indirectly conscious of all manifestations, and yet he is fully independent. Джанмадьясья Ятон Ваят и Траташ Чартишо Бигья Сварат. Я медитирую на него, Господа Шри Кришну, духовную реальность, изначальную причину всех причин. Из него возникают все вселенные, в нем они покоятся, и он же их разрушает. Я медитирую на вечно лучезарного Господа, который прямо и косвенно знает обо всем, что происходит в мироздании, но при этом остается полностью независимым. The Supreme Personality of Godhead knows very well how to do everything perfectly. Верховная личность Бога прекрасно знает, как создать все совершенным образом. He is Abhigya, always fully conscious. Господь Абигья, вечно всеведущий. The Lord therefore says in the Bhagavad Gita 7.26 that he knows everything past, present, and future, but that no one but a devotee knows him as he is. Поэтому он говорит в Бхагавад-гите 7.26, что ему известно прошлое, настоящее и будущее, но его самого не знает никто, кроме преданного. Therefore, the absolute truth, the personality of God is at least partly understood by devotees of the Lord, but the Mayavadi philosophers who unnecessarily speculate to understand the absolute truth simply waste their time. Абсолютная истина, личность Бога, по крайней мере, до некоторой степени доступна пониманию преданных. Но майявади в своих попытках понять абсолютную истину пускаются в ненужные измышления, только напрасно теряют время. Just I'm reading that verse. Vedaham samatitani vartamanani charjana bhavishyani chabutani mam tu vedana kaschana. O Arjuna, as the Supreme Personality of Godhead, I know everything that has happened in the past, all that is happening in the present, and all things that are yet to come. I also know all living entities, but me no one knows. This is 7.26 Bhagavad Gita, right? Yes. Let me open it. Хорошо процитированный стих прочитал из Бхагавад-гиты 7.26. У Арджуна, как верховная личность Бога, я знаю все, что происходило в прошлом, происходит сейчас и произойдет в будущем. Я также знаю всех живых существ, меня же не знает никто. At the end of the purport here, Prabhupada says, even if one, I'll read a little more. As it is stated in the third verse of this chapter, out of millions and millions of men, some tried to become perfect in this human form of life, and out of thousands and thousands of such perfected men, hardly one can understand what Lord Krishna is. Even if one is perfected by realization of impersonal Brahman or localized Paramatma, he cannot possibly understand the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna,
without being in Krishna consciousness. Читаем последние два предложения последнего абзаца комментария. Как объяснялось в 3 стихе этой главы, из многих миллионов людей лишь единицы стремятся к совершенству, а из тысяч тех, кто достиг совершенства, едва ли один знает Господа Кришну таким, какой он есть. Даже тот, кто достиг совершенства в познании безличного Брамана или Параматмы, пребывающей в сердце, не сможет постичь верховную личность Бога Шри Кришну, если не разовьет в себе сознание Кришны. So that is to say, even one is highly advanced in Brahman realization or Paramatma realization, still he cannot understand Krishna or his eternal relationship with Krishna. Иначе говоря, даже если человек в совершенстве постиг безличный Браман или Параматму, это уж не означает, что он в совершенстве осознал верховную личность Бога, Кришну. Prabhupada actually, also if we refer to the 3rd verse of the 7th chapter, which Prabhupada has referred to in the purport, Manushanam Sahasrichu Kaschid Yatati Siddhaye Yatatam Api Siddhanam Kaschin Mam Veti Tatvataha. Out of many thousands among men, one may endeavor for perfection, and of those who have achieved perfection, hardly one knows me in truth. В этом же комментарии Прабхупад цитирует стих 7.3. «Из многих тысяч людей едва ли один стремится к совершенству, а из достигших совершенства едва ли один воистину познал меня». Now, a few things Prabhupada says here in the commentary of this verse. At the end of the first paragraph, although the greatest of the impersonalists, Sripad Shankaracharya, has admitted in his Gita commentary that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. His followers, so although he has admitted that, his followers do not accept Krishna as such, for it is very difficult to know Krishna, even though one has transcendental realization of impersonal Brahman. Здесь в конце первого абзаца комментария Шрила Прабхупада пишет: «Хотя величайший из имперсоналистов Шрипада Шанкарачарья в своем комментарии к Бхагавад-гите признал Кришну верховной личностью Бога, его последователи отказываются считать Кришну таковым. Это говорит о том, что понять истинную природу Кришны очень трудно даже тому, кто достиг духовного уровня безличного Брамана». Elsewhere then, at the end of the second paragraph, Prabhupada quotes Srila Rupa Goswami. He says, Srila Rupa Goswami writes in his Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.101, Shruti Smriti Purana Di Pancharatra Viding Vina Aikantiki Harer Bhaktir Utpata Yaiva Kalpate, devotional service of the Lord that ignores the authorized Vedic literatures like Upanishads, Puranas, and Narada Pancharatra is simply an unnecessary disturbance in society. И во втором абзаце он пишет: в Бхакти Расамрита Синху 1.2.101 Шрила Рупа Госвами пишет: Шрути Смрити Пурана Ди Панчаратра Витим Вина Айкантики Харир Бхактир Патаева Калпате. Тот, кто пытается служить Господу, пренебрегая указаниями Упанишад, Пуран, Нарта Панчаратра и других авторитетных ведических писаний, только нарушает покой общества. So continuing with the third paragraph of the purport, it is not possible for the Brahman realized impersonalist or the Paramatma realized yogi to understand Krishna, the Supreme Personality of Godhead, as the son of Mother Yashoda or the charioteer of Arjuna. И далее, имперсоналист, осознавший Браман, или йог, постигший Параматму, не способны постичь Верховного Господа Кришну, который стал сыном Яшоды и колесничем Арджуны. Even the great demigods are sometimes confused about Krishna. Muyanti yat surayaha. Даже великие полубоги иногда приходят в недоумение, наблюдая за действиями Кришны. Мухьянти ят сураяха. Mam tu vedana kaschana, no one knows me as I am, the Lord says. Мам ту ведана кашчана. Никто не знает меня таким, какой я есть, говорит Господь. And if one does know him, then sa mahatma sadurlabha, such a great soul is very rare.
Великая душа, которой удалось постичь Кришну, встречается очень редко. Самахатма судурлаба. Therefore, unless one practices devotional service to the Lord, one cannot know Krishna as he is, tatvataha, even though one is a great scholar or philosopher. Даже если человек великий ученый или философ, пока он не станет на путь преданного служения Господу, он не сможет постичь Кришну таким, какой он есть, таттватаха. Only the pure devotees can know something of the inconceivable transcendental qualities in Krishna, his being the cause of all causes, his omnipotence and opulence, and his wealth, fame, strength, beauty, knowledge, and renunciation, because Krishna is benevolently inclined to his devotees. Только чистые преданные могут до какой-то степени познать непостижимые божественные качества Кришны, причины всех причин. Его безграничное могущество, великолепие, его богатство, славу, силу, красоту, знание и самоотречение, ибо Кришна всегда благоволит своим преданным. He is the last word in Brahman realization, and the devotees alone can realize him as such. Он высшая ступень осознания Брахмана, и воистину познать его могут только преданные. Therefore it is said, Ata Sri Krishna Nama Dinabhavet Krahyam Indriyai Sevan Mukhi Jiva Dosvayam Eva Sporadyada. No one can understand Krishna as he is by the blunt material senses, but he reveals himself to the devotees, being pleased with them for their transcendental loving service unto him. Bhakti Rasamrita Sindhu 1, 2, 2, 3, 4. Поэтому, говорится, Кришну невозможно постичь с помощью грубых материальных органов чувств, но он сам открывает себя своим преданным, довольно их трансцендентным любовным служением ему. Бхакти Расамрита Синдху 1, 2, 234. Okay, so Prabhupada has given some very strong refutation of Shankaracharya's, his philosophy of impersonalism, but he's referred also to how Shankaracharya has glorified Krishna in his Gita Mahatmya. Как видите, Прабхупада здесь решительно опровергает умозаключение Шанкарачарьи, однако подчеркивает тот факт, что Шанкарачарья высоко оценил личность Господа Кришны в своей Гита Махатме. And Prabhupada has actually quoted Shankaracharya's Gita Mahatmya at the end of his introduction. Он даже цитирует Шанкарачарья Гита Махатмю в конце предисловия к Бхагавад-гите. I think it might be a nice opportunity for us to read this Gita Mahatmya. У нас это, кстати, хороший повод тому, чтобы прочитать Гита Махатмю. So we can find that in the end of the introduction, huh? Так, это у нас в конце предисловия. Let me check. Да. Бумажные. I'm trying to find it in database. I can't figure out where exactly. I'll check the paper version. The end of introduction. Oh, yeah, I've got it. Okay, so I'm going to read the whole thing here. 7 verses that Prabhupada is quoting from the Gita Mahatmya. 7 стихов Гита Махатмы Прабхупада цитирует, мы их все прочитаем с вами. So in conclusion, Bhagavad Gita is a transcendental literature which one should read very carefully. В заключение необходимо отметить, что Бхагавад-гита – это духовное произведение, читать которое нужно очень внимательно. Gita Shastram idam punyam ya patet prayata puman. If one properly follows the instructions of Bhagavad Gita, one can be freed from all the miseries and anxieties of life. Гита шастрам идам пуньям я патхет праята пуман. Тот, кто должным образом следует наставлению Бхагавад-гиты, сможет избавиться от всех страданий и тревог жизни. Bhaya shokati varjita
one will be freed from all fears in this life, and one's next life will be spiritual. Gita Mahatmya 1. Бая Шока Диварджата. Он избавится от всех страхов, которые преследуют его в этой жизни, и Вишну Падама Вапнути. В следующей жизни достигнет духовного мира. Гита Махатмя 1. There's also a further advantage. У этого пути есть еще одно. Yeah, okay. Gita Jayana Shilasya Pranayama Parasya Cha Naiva Shantihi Papani Purva Janma Kritani Cha. If one reads Bhagavad Gita very sincerely and with all seriousness, then by the grace of the Lord, the reactions of his past misdeeds will not act upon him. Gita Mahatmya 2. Если человек читает Бхагавад-гиту со всей искренностью и серьезностью, то по милости Господа он избавится от всех последствий своих прошлых грехов. Гита Махатмя 2. The Lord says very loudly in the last portion of Bhagavad Gita 1866, Sarva Dharman Parityaja Mamikam Sharanam Braja Ham Tvam Sarva Papebhyom Mukshai Shami Masuchaha. Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reaction. Do not fear. В последней главе Бхагавад-гиты 18.66 Господь во всеуслышание провозглашает: «Оставь всевозможные религии, просто предайся мне. Я спасу тебя от всех последствий своих грехов. Не бойся ничего». Thus the Lord takes on all responsibility for one who surrenders unto him, and he indemnifies such a person against all reactions of sins. Таким образом, Господь берет на себя заботу о том, кто предается Ему, и освобождает такого человека от всех последствий его грехов. And then Prabhupada is going to quote the Gita Mahatmya 3 now. И дальше идет из третья шлока из Гита Махатмья. Mala nirmochanam pungshang jala snanam dine dine sacred gitamrita snanam samsara mala nashanam. One may cleanse himself daily by taking a bath in water, but if one takes a bath even once in the sacred Ganges water of Bhagavad Gita, for him the dirt of material life is altogether vanquished. Gita Mahatmya 3. Человек может каждый день омываться водой, чтобы смыть с себя грязь. Но если он хотя бы единожды совершит омовение в водах Бхагавад-гиты, что подобно священным водам Ганги, то вся грязь материальной жизни будет смыта с него раз и навсегда. Гита Махатмья 3. Now continuing to Gita Mahatmya 4. Дальше четвертая шлока. Gita Sugita Kartavya King Anyai Shastra Vishtarai Yasvayam Padmana Bhasya Mukha Padmat Vinishrita. Because Bhagavad Gita is spoken by the Supreme Personality of Godhead, one need not read any other Vedic literature. Поскольку Бхагавад-гита рассказана Верховной Личностью Бога, нет никакой необходимости читать какие-либо другие произведения ведической литературы. One need only attentively and regularly hear and read Bhagavad Gita. Достаточно просто внимательно и регулярно слушать и читать Бхагавад-гиту. In the present age, people are so absorbed in mundane activities that it's not possible for them to read all the Vedic literature. В наш век люди так погрязли в мирских делах, что не в состоянии прочесть все ведические писания. But this is not necessary. Но в этом и нет необходимости. This one book, Bhagavad Gita, will suffice because it is the essence of all Vedic literatures, and especially because it's spoken by the Supreme Personality of God. Gita Mahatmya 4. Вполне достаточно одной Бхагавад-гиты, так как эта книга – квинтэссенция всех ведических произведений, прежде всего потому, что ее поведал сам Верховный Господь. Гита Махатмья 4. As it is said, Bharatamrita Sarvasvam Vishnu Vaktrad Vinishritam Gita Gango Dakampitva Punarjanmana Vidyate. One who drinks the water of the Ganges attains salvation, so what to speak of one who drinks the nectar of Bhagavad Gita?
Говорится также, если человек, который пьет воду из Ганги, обретает освобождение, то что говорить о том, кто пьет нектар Бхагавад-гиты? Bhagavad Gita is the essential nectar of the Mahabharata and is spoken by Lord Krishna himself, the original Vishnu. В Бхагавад-гите собран весь нектар Махабхараты, и она сошла с уст самого Кришны, изначально Вишну. That's Gita Mahatmya 5, the translation. Пятый шлока Гита Махатмия. Bhagavad Gita comes from the mouth of the Supreme Personality of Godhead, and the Ganges is said to emanate from the lotus feet of the Lord. Бхагавад-гита исходит из уст Верховной Личности Бога, а Ганга, как известно, берет начало у лотосных стоп Верховного Господа. Of course, there is no difference between the mouth and the feet of the Supreme Lord, but from an impartial study, we can appreciate that Bhagavad Gita is even more important than the water of the Ganges. Разумеется, уста Верховного Господа не отличны от его стоп. Однако, беспристрастный анализ покажет, что по своему значению Бхагавад-гита превосходит даже священные воды Ганги. And now the sixth verse of Gita Mahatmya. Дальше шестая шлока Гита Махатмия. Sarvo Panishado Gavo Dogda Gopalanandana Parto Vatsa Sudhir Bhokta Dugdam Gitamritam Mahat. This Gita Upanishad, Bhagavad Gita, the essence of all the Upanishads, is just like a cow. And Lord Krishna, who is famous as a cowherd boy, is milking this cow. Arjuna is just like a calf, and learned scholars and pure devotees are to drink the nectarian milk of Bhagavad Gita, Gita Mahatmya 6. Это Гита Панишат, Бхагавад-гита, содержащая квинтэссенцию всех Упанишат, подобно корове, которую доит Господь Кришна, прославленный пастушок. Арджуна же сравнивают с теленком. Вот почему мудрецы и чистые преданные Господа должны пить, подобно нектару, молоко Бхагавад-гиты. Гита Махатмя 6. So then Prabhupada quotes the seventh verse of the Gita Mahatmya. И далее Прабхупад цитирует седьмую шлоку Гита Махатмя. Ekam Shastram Devaki Putra Gitam, Eko Devo Devaki Putra Eva, Eko Mantras Tasya Namaniyani, Karmapyekam Tasya Devasya Seva. In this present day, people are very much eager to have one scripture, one God, one religion, and one occupation. Here we have in the Russian version the translation, it's a bit different. Пусть же люди поймут, что есть только одно писание, общее для всех, Бхагавад-гита. We don't have that passage. Oh, therefore, Ekam Shastram Devaki Putra Gitam, let there be one scripture only, one common scripture for the whole world, Bhagavad Gita. This I said. Eko Devo Devaki Putra Eva, let there be one God for the whole world, Shri Krishna. Эко Дева, Деваки Путра Эва. Есть только один Бог для всего мира, Шри Кришна. Eko Mantras Tasya Namani, and one hymn, one mantra, one prayer, the chanting of his name, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Эко мантра Стасьяна Мани. Есть только один гимн, одна мантра, одна молитва, его святое имя. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Karmapyekam Tasya Devasya Seva, and let there be one work only, the service of the Supreme Personality of Godhead. Кармапьекам Тасья Девасья Сева. И есть только одно дело, служить Верховной Личности Бога. So it's a very Krishna conscious work, the Gita Mahatmya. Мы видим, что это произведение Гита Махатмия буквально пронизано духом сознания Кришны. But in general, despite that very Krishna conscious explanation that Shankaracharya has given just now, Shankaracharya in general is propagating impersonal philosophy. Однако, несмотря на такое произведение, написанное в духе сознания Кришны, в остальном Шанкарачарья
комментирует Веданту Сутры в очень персональном ключе. So it looks like very inconsistent behavior, thinking on his part, or Shankaracharya's part, to be, on the one hand, writing such a Krishna conscious glorification of Bhagavad Gita, and on the other hand, preaching such a, such a deviant philosophy, impersonalism. Можно усмотреть здесь непоследовательность поведения Шанкарачарьи. С одной стороны, он пишет такое произведение, представляющее Бхагавад-гиту и Кришну, с другой стороны, проповедует, в общем-то, извращенную философию персонализма. Okay. Any question or comment today? Есть ли у вас вопросы или комментарии? Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите мои дандаваты, дорогие преданные, примите поклоны. Шрила Прабхупада, как никто другой, распространил Бхагавад-гиту по всему миру. И я слышал, что за 52 года напечатано около 100 миллионов экземпляров Бхагавад-гиты, как она есть, на 60 там, с лишним языков. Srila Prabhupada spread Bhagavad Gita worldwide like no one else did. I've heard that for the last 52 years, 100 million Bhagavad Gitas were distributed in 62 or something like these languages. Excellent. Замечательно. А Гуру Махарадж, а вы сколько будете печатать сейчас вот Бхагавад-гиту, экземпляров? How many copies of Gita are you going to print? Well, I don't think we'll print so many. Не будем печатать. Because the book distribution is very slow in Thailand. Потому что распространение книг в Таиланде идет не очень большими темпами. There are no full-time book distributors here. У нас здесь нет постоянных таких на полный рабочий день распространителей. And the temples are generally just, selling books in their book tables, or once a year they get sponsors for Bhagavad Gita in December. А храмы распространяют книги в основном со столиков в храме, ну и раз в год на день явления Бхагавад-гиты привлекают спонсоров на распространение Бхагавад-гиты. So we'll just print about 5,000 Bhagavad Gitas, but 2,000 hard and 3,000 soft bound. Мы планируем напечатать 5000 экземпляров гиты, 2000 в твердой обложке и 3000 в мягкой. Jai. Thank you. Thank you, Hare Krishna. If of course, if the distribution increases, we'll print more, certainly. Ну, конечно, если распространение пойдет, мы еще подпечатаем. Yes, Hare Krishna. Yes, Ладжа. У вас микрофон. Ага. Харе Кришна, примите мои смиренные поклоны. Я хотела спросить, что начинает чувствовать человек, когда достигает уровня вишудха саттвы, васудевы? Как он чувствует это? Что он чувствует? What does a person feels when he attains the level of Vishuddha Sattva or Vasudeva state? How he feels himself? He feels always absorbed in transcendental ecstasy, in Krishna consciousness. Постоянно охвачен трансцендентным экстазом сознания Кришны. He's always enlivened and enthusiastic in Krishna consciousness. И он всегда полон энтузиазма и деятелен в сознании Кришны. I see Vyasaki, Hare Krishna Vyasaki. Вайаски Прабху здесь вижу, Харе Кришна. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите мои поклоны, пожалуйста. Hare Krishna. Have you arrived back safely in Krasnodar? Вы благополучно добрались обратно до Краснодара? Да, все хорошо, добрались благополучно, уже половину документа уже восстановил. Everything fine, already half of the documents have been restored. Okay, we're glad to hear. Vyasaki
when he was in Tbilisi, his documents were stolen, unfortunately. So we're glad to hear he was able to return to Krasnodar and get most of his documents already. Рад это слышать. У Ваески Прабху в Тбилиси украли документы, поэтому приятно слышать, что он благополучно добрался и уже восстановил часть документов. Да, спасибо большое, Гуру Махарадж, за вашу заботу. Все хорошо, слава Богу. Thank you so much for your care. I'm fine. Okay. Thank you also for coming to Tbilisi with other devotees and arranging the function nicely there. Вам тоже спасибо за то, что приехали с другим преданным в Тбилиси и хорошо все организовали там. Харе Кришна. Hare Krishna. Okay, so I'll finish there today and plan to continue on Saturday at the usual time. Тогда на сегодня на этом все. Встретимся с вами в среду, в субботу в то же время. Hare Krishna. Шриле Прабхупаде ки джай. Джай. Шри Chaitanya Charitamrita ki jai. Джай. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Джай. Jai Gaur Premanandi. Hari Bol. О,